Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Welcome. Добро пожаловать. By Srila Prabhupada's great mercy, По великой милости Шрила Прабхупады, he has given us entrance Он дал нам доступ into the association к общению of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху and all of his divine associates, и со всеми его божественными спутниками, the great acharyas of our sampradaya, великие ачарьи нашей сампрадаи, exemplify within their lives показали на примере своих жизней the highest and purest expressions of love of God. высшее проявление любви к Богу. And one of the symptoms of love of God И один из симптомов любви к Богу is compassion to all living beings является сострадание ко всем остальным живым существам, without discrimination. сострадание без дискриминации. Because every living being is so dear to Lord Krishna. Так как каждое живое существо очень дорого Господу Кришне, The devotee understands how Krishna so much desires all living beings to come back into the blissful association of the spiritual world. преданный Господа понимает, как сильно хочет Кришна, чтобы все живые существа вернулись в его вечную духовную обитель. Thus the great devotees take great risks Таким образом, великие преданные берут на себя большой риск, to invite others to come back home, back to God. чтобы пригласить остальных вернуться домой обратно к Богу. Srila Prabhupada was such a super excellent personality. Шрила Прабхупада он был такой чрезвычайно необычной личностью. We know the stories of what sacrifices he made to give us Krishna consciousness. И мы знаем все эти истории, на какие жертвы он пошел только для того, чтобы дать нам сознание Кришны. Such an old age, Он был очень пожилым, no money, no people to help him, у него не было денег, не было ни людей, которые могли бы помочь. not even a place to stay in a strange land. У него не было даже места, где бы он мог оставаться на чужой земле. His godbrothers and friends were saying, come back to India. Его духовные братья и друзья говорили ему: возвращайся в Индию. But he never gave up. Но он никогда не прекращал. That was the burning desire he had to give Lord Chaitanya's compassion to the fallen souls. Это было горячим желанием, которое он имел дать, то есть оказать сострадание всем живым We существам. find throughout the scriptures И мы находим в Писаниях how the symptom of compassion симптомы сострадания, is so dear to the Lord. что это качество очень дорого Господу. In Lord Chaitanya and Lord Nityananda Prabhu's own pastimes, В личных играх Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды Прабху such wonderful qualities were exhibited проявлялись такие прекрасные качества by both the Lord and his associates. со стороны Господа и со стороны его спутников. I would like to speak very briefly tonight И я хотел бы очень коротко рассказать of the glories of the devotees' compassion. о том, какое сострадание проявляют преданные. Exactly what briefly means, I will not know until the end of the night. Коротко означает, что я не буду держать всех до полуночи. But I will try to keep it a few minutes. Я постараюсь за несколько минут. Last night I gave too much trouble to all of you. Прошлой ночью я слишком много беспокойств всем вам. Keeping you awake so late. И все люди легли спать слишком поздно. Please forgive me. Пожалуйста, простите. My head on your feet, I ask forgiveness. Итак, с моей головой у ваших стоп я прошу прощения. One such devotee was named Gadadhar Das.
А одного такого преданного звали Гададхар Дас. How many of you have heard the glories of Gadadhar Das? Кто из вас слышал уже о Гададхаре Дасе? He was very, very merciful Vaishnava. Он был очень-очень милостивым вайшнавом. He was one of the intimate companions of Lord Nityananda. Он был одним из очень близких спутников Господа Чайтаньи Махапрабху. Lord Chaitanya told Lord Nityananda Prabhu Господь Чайтанья сказал Нитянанде Прабху, that you should not stay in Puri with me что ты не должен оставаться в Пури вместе со мной, because there are so many fallen and conditioned souls in Bengal suffering due to the influence of Maya. потому что в Бенгалии находится так много падших и страдающих душ, которые страдают от влияния Майи. You should go there and rescue them Ты должен пойти туда и освободить их, by giving them the holy name of Krishna давая им святое имя Кришны and the path of devotion to Krishna. и путь преданности Кришне. So Lord Chaitanya gave Lord Nityananda a whole party of devotees to assist him in spreading the Harinam Sankirtan movement. И Господь Чайтанья дал Господу Нитянанде целую группу преданных, которые бы помогали ему в том, чтобы распространять движение Санкиртана везде. One of those devotees' name was Gadadhar Das. Одного из таких преданных звали Гададхар Дас. This Gadadhar Das was such an enthusiastic preacher. Этот Гададхар Дас, он был настолько энтузиастичным проповедником. He lived in a town, Он жил в городе, and in that town was a Qazi. и в этом городе был Qazi. Qazi means a Muslim governor. И в этом городе жил Кази. Кази означает мусульманский правитель. He was a political leader. Он был политическим лидером. He hated Hindus. И он ненавидел индусов. And the thing he hated most И самое большее, что он ненавидел, was Harinam Sankirtan. это было Харинам Санкиртана. He outlawed it. И он запретил это. Anyone who was caught in any way publicly performing any Hindu practice was punished. Каждый, кто публично практиковал какую-либо из индусских практик, его наказывали. Maybe even tortured and killed. Его могли даже насиловать и убивать. He could not tolerate the sound of hearing anyone chant the name of any other god except of his own religion. И он не мог даже терпеть, когда кто-либо другой воспевал какой-то из имен другого бога, кроме как This своей религии. man was a demon. Этот человек был демоном. He was cruel and violent. Он был жестоким и Any Hindu насильственным. was so afraid of him. Каждый очень сильно боялся его. If he was such a sinful man Он был настолько греховным человеком, that if the wind touched his body что and если then touched you, ветер дул со стороны его тела на вас, you would consider yourself so contaminated you would immediately jump in the Ganges with all your clothes on. то вы считались таким оскверненным, что вам необходимо было сразу же нырнуть в Гангу, не снимая одежды. If his shadow touched you, Если его тень соприкасалась с вами, you would consider that you've lost all your pious credits and have become sinful. то считалось, что вы потеряли весь кредит ваших благочестивых поступков и вы стали греховным. That is how fearful the Hindus and the devotees were of this Qazi. Вот так настолько боялись индусы и преданные его. And this Qazi was surrounded by guards И этого Кази обычно сопровождали стражи, who would execute his violent, torturous crimes against the devotees. которые исполняли сразу же их жестокие наказания по отношению к преданным Господу. So one night, И вот одним вечером Gadadhar Das was chanting and dancing in ecstasy, этот Ардас воспевал и танцевал в экстазе. and he spontaneously ran right to the Qazi's house.
И он спонтанно побежал прямо в дом к Казе. He was dancing И он танцевал and loudly chanting Hare Krishna. и громко воспевал Харе Кришна. Then he ran inside the Kazi's house. И он забежал прямо внутрь дома Кази. And he was chanting so loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, dancing and dancing and chanting. И он громко воспевал и танцевал, и танцевал. The guards of the Kazi could not believe it, what they were seeing. И вот стражи этого Кази, они не могли поверить в то, что они видят это. Generally, any Hindu or devotee who sees any of them, they run and hide. Обычно каждый хинду или преданный, которого они видели вот таким образом, они побежали за But ним. this Gadadhar Das is fearlessly, all alone with no one else, just run right into the Kazi's own house while he was sleeping and he's dancing and chanting. А этот Гададхар Дас, он ничего не боялся, он просто забежал в дом, и он воспевал и танцевал. The Kazi's guards were so shocked. И вот стражи Кази, они были настолько шокированы, They didn't know what to do. They just sat there silently. они не знали, что делать, они просто сидели там, стояли молча. Then Gadadhar Das, in a very loud voice, began to speak. И тогда Гададхар Дас очень громким голосом начал говорить. He said, "Where is that fellow Kazi? Он сказал, где этот парень Кази? Where is this Kazi? Где этот Кази? Kazi, I give you this order. Кази, я даю тебе наставление. Chant the holy names of Lord Hari. Воспевай святое имя Господа Хари. If you do not chant the names of Hari, I will chop off your head right now." Если ты не будешь воспевать святое имя Хари, то я срублю тебе голову прямо сейчас. Kazi heard this. Кази услышал это, He became angry like fire. и он разозлился, как He огонь. came running out to kill the rascal who could dare come in his house and say like this. И он выбежал для того, чтобы убедить того негодяя, который бежал в его дом. He came out И raging like fire. он вышел, и он горел, как огонь. And he saw Gadadhar Das. И он увидел Гададхара Даса. Gadadhar Das was blissfully dancing. А Гададхар Дас, он блаженно танцевал. Just by seeing Gadadhar Das, И просто видя Гададхара Даса, Kazi was shocked. Кази был шокирован. He didn't know what to do. Он не знал, что делать. And Gadadhar was so filled with compassion and love and mercy toward the Kazi. А Гададхар настолько был переполнен любовью, состраданием и состраданием к Кази, Kazi became peaceful. что Кази, он умиротворился. He said, Gadadhar Das, И он сказал, Гададхар Дас, why have you come here in the middle of the night? чего ты пришел сюда посреди ночи? Gadadhar Das replied, Гададхар Дас ответил, I have come with a message. я пришел с посланием, I have come to tell you. я пришел кое-что тебе сказать. Lord Chaitanya and Lord Nityananda are the supreme personality of Godhead. О том, что Господь Чайтанья и Господь Нитянанда являются верховной личностью Бога. They have descended into this material world from the spiritual world, Они снизошли в этот материальный мир, с духовным миром, just to free everyone of all their sins and give them love of God. просто для того, чтобы освободить каждого от их грехов и дать им любовь к Богу. Through the chanting of the holy names of Lord Hari. Через воспевание святого имени Господа Хари. And they have gotten everyone to experience the ecstasy of chanting the names of Hari. И они делают так, что каждый испытывает этот экстаз благодаря воспеванию имен Господа Хари. Everyone except you. Каждый за исключением тебя. You are the only one whose mouth is not chanting the name of Hari. Ты единственный, чей рот не воспевает, чьи уста не воспевают имена Господа Хари. As the servant of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, I have come to ask you, please, Kazi, chant the names of Lord Hari. И как слуга Господа Нитянанда и Господа Чайтаньи, я пришел к тебе и смиренно прошу тебя, Кази, пожалуйста, воспевай имена Хари. This cruel, demoniac Kazi, who everyone feared so much, was shocked that this devotee is coming in his house and telling him this. И этот жестокий Кази, он был шокирован, что этот преданный пришел в его дом и стал просить его воспевать святое имя.
He said, Gadadhar Das, И он сказал: Гададхар Дас, it's late. уже поздно. Go home. Иди-ка ты домой. Take rest. Отдохни чуть-чуть. Tomorrow I'll chant the names of Hari. Завтра я буду воспевать имена Хари. When Gadadhar heard him say, tomorrow I will chant the names of Hari, Когда Гададхар услышал, что завтра я буду воспевать имена Хари, Gadadhar Das went into ecstasy. то Гададхар Дас переполнился He экстазом. started jumping and clapping his hands. Он стал прыгать и He стучать said, в ладоши. why tomorrow? Он сказал: почему завтра? At this very moment, the holy name of Hari has come out of your mouth. Прямо сейчас святое имя Хари уже снизошло с твоих уст. Now you are freed of all sins. Сейчас ты освободился от всех грехов. Then Gadadhar Das was so blissful. И вот тогда Because Гададхар he Дас, said Hari, он был настолько блаженен, что right каждый in сказал Kazi's Хари. house, he started dancing in ecstasy, loudly chanting the holy И names. прямо в доме Гададхар Даса он стал громко воспевать имена Хари и танцевать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. And he danced and he danced and he danced and he chanted in ecstasy. И он танцевал, и танцевал, и танцевал, и воспевал в экстазе. He considered such a fulfillment of his mission in life. И он считал, что он наконец-то достиг того, чего он хотел в жизни. That Lord Chaitanya and Lord Nityananda's mercy had come into the heart of this Kazi. Достиг того, что милость Господа Чайтаньи и Нитянанды снизошло в дом этого Кази. Chanted Krishna's name. И он воспел имена Кришны. Nityananda Prabhu, he was the very embodiment of Lord Chaitanya's mercy. Нитянанда Прабху был самим олицетворением милости Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya took sannyas so that even the most puffed up people would respect him. Господь Чайтанья принял саньясу для того, чтобы самые гордые люди даже выражали бы ему почтение. But as a sannyasi, he had to follow the spiritual principles of a renounced order very strictly to set a good example. Но для того, чтобы показать хороший пример, как саньяси, он очень строго следовал всем принципам отречения саньяса. So he asked Lord Nityananda, И он попросил Господа Нитянанду: you should get married, ты должен жениться, and you should go to Bengal. ты должен отправиться в Бенгалию, You should go to the most fallen, even the place that I cannot go, and you should deliver them by giving them Harinam. и ты должен спасать самых падших, и ты должен отправляться в те места, куда даже я не могу отправиться и давать им Харинаму. Lord Chaitanya told Lord Nityananda a simple message to give to everyone. И Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде об очень простом послании, которое он должен Chant the name of Krishna. воспевайте имена Кришны, Worship Krishna. поклоняйтесь Кришне, Hear the glories of Krishna. слушайте о славе Кришны. Krishna is your mother. Кришна ваша мама, Krishna is your father. Кришна ваш отец, Krishna is your real wealth. Кришна это ваше истинное богатство, Krishna is your life and soul. Кришна это ваша душа и жизнь. Chant Hare Krishna. Воспевайте Хари Кришна. So Nityananda Prabhu took this message as his life and soul. И вот Нитянанда Прабху, он принял это послание как свою жизнь и душу. He traveled far and wide, making millions of people devotees. И он путешествовал повсюду и делал миллионы людей, и превращал их в преданных. During his travels, he came back to Navadvip, И во время своих путешествий он вернулся обратно в Навадвипу. the same place where years before he delivered Jagai and Madhai. В то же самое место, где несколько лет назад он освободил Джагая Мадая. This time, when he came to Navadvip, he met with Sachi Devi, И вот в это время Lord Chaitanya, Mother. of Lord Chaitanya. В это время он пришел к Навадвипу и встретился с Сачи Деви, матерью Господа Чайтаньи, Who in separation of her beloved child who took sannyas, she was always weeping. которая в разлуке с Господом Чайтаньей, который принял саньясу, была всегда печальной. But when Sachimata saw Lord Nityananda, it was like seeing Lord Chaitanya himself. И когда Сачимата увидела Господа Нитянанду, это было все равно, что увидеть самого Господа Чайтаньи. Nanda Prabhu worshipped her feet and gave her great pleasure.
Господь Нитянанда с великим наслаждением стал поклоняться его лотосным стопам. Then Lord Nityananda Prabhu was staying at the house of a very poor Brahmin of the name Hiranya Pandit. Затем Господь Нитянанда остановился у Хирани Пандита, который был очень простым и бедным браманом. Hiranya Pandit was a pure devotee of Lord Chaitanya. Хирани Пандит был чистым преданным Господа Чайтаньи. Lord Nityananda Prabhu, on the order of Lord Chaitanya, Господь Нитянанда Прабху в соответствии с наставлением Господа Чайтаньи would wear beautiful jewelry носил прекрасное ожерелье and costly silks. и разные драгоценные шелковые материалы. Lord Chaitanya once said that the jewels that you wear, Господь Чайтанья однажды сказал, что те драгоценности, которые ты носишь, these ornaments are not different than the 9 processes of devotional service personified. эти драгоценности не отличны от олицетворения 9 процессов преданного служения. Lord Nityananda Prabhu, he once said to Lord Chaitanya, you are telling the Goswamis to go to Vrindavan and live with copans under trees, and you're telling me to wear all precious ornaments and clothes. А Господь Нитянанда однажды сказал, ты говоришь преданным, чтобы они отправились во Вриндаван и носили только одни каупины, а мне ты говоришь, чтобы я носил разные драгоценности. No one can understand you, my Lord. Никто, мой дорогой Господь, не может тебя понять. But still I have surrendered. Но тем не Whatever менее, way you want me to serve you. я предаюсь, что бы там ты не хотел бы. Lord Nityananda was so beautiful. И Господь Нитянанда был настолько красив. And he dressed all the ornaments like a beautifully decorated cowherd boy Balaram. И вот он одевал все эти прекрасные ожерелья и украшения, и он выглядел как прекрасный пастушок. His beauty would attract so many people's hearts. И вот его красота привлекала сердца множества людей. So while he was living in Navadvip, И вот в то время, когда он жил в Навадвипе, there was a Brahmin. был один браман. This Brahmin, born in the holy place of Navadvip, Этот браман, который был рожден в святом месте Навадвипа, he was very young as a baby. он был очень маленьким, как ребенок. He had the association of evil people. И вот тогда он имел общение с плохими людьми. As we know, what we associate with, we become like that. Мы, как мы уже знаем, с кем мы общаемся, такими мы и становимся. It is the greatest concern of every parent is who their children are associated with. И это самая великая забота каждого родителя, с кем общается его ребенок. Because naturally, we take on the qualities of what we associate with. Потому что естественно, мы обретаем те качества, с чем мы общаемся. So the Prabhupada said if you put an iron rod in fire, the iron rod takes on the same qualities as fire. Шрила Прабхупада говорил, что если вы поместите железный пруд в огонь, то тогда этот пруд обретет такие же качества, как и огня. But if you say, but it's still an iron rod, Но если вы скажете, но тем не менее, это же еще железный пруд, Srila Prabhupada said, then you touch it, то тогда Шрила Прабхупада говорил, тогда then притроньтесь. you will be burnt as if you touched fire directly. И тогда вы обожжетесь, подобно тому, как бы, если бы вы непосредственно дотронулись до If you огня. put that same iron rod on ice for a period of time, Если вы поместите тот же самый железный пруд в огонь на какой-то, в лед на какое-то время, when you touch the iron rod, it will be as cold as ice. то когда вы дотронетесь до этого железного прута, он будет таким же холодным, как и лед. This is the law of nature. Таков закон природы. What we associate with, we take the qualities of that. С чем мы общаемся, такие же качества мы обретаем. If we associate with people smoking cigarettes, we will start smoking cigarettes. Если мы общаемся с людьми, которые курят сигареты, то мы начнем курить If we сигареты. associate with people taking drugs, we will be very influenced to take drugs. Если мы общаемся с людьми, которые принимают наркотики, у нас будет тоже появится стремление. We're associated with people always thinking of sense gratification, we will try to enjoy sense gratification. Если мы будем общаться с людьми, которые всегда думают о чувственном наслаждении, то мы тоже будем If we associate with devotees, naturally we become devotional. Если мы общаемся с преданными, то мы, естественно, станем преданными.
So therefore the association of devotees is the most important aspect of spiritual life. Поэтому общение с преданными является самым важным аспектом духовной жизни. Without nice association, it's not possible to follow the other principles of bhakti properly. Без правильного общения не будет возможно следовать остальным принципам бхакти. So this Brahmin boy, due to bad association, he became a dacoit. И вот этот мальчик Браман из-за плохого общения он стал дакаитом. A criminal. Разбойником. Дакаит, я читал Бхагаватам, это секта такая дакаитов. Dacoit means a criminal and a thief and a murderer. То есть дакаит это такой разбойник и криминал. And because he had the Shakti of a Brahmin, И у него было шакти Брамана, he became the most powerful of all the thieves and killers. он стал самым могущественным из всех воров и разбойников. And he became the leader, the king of the thieves. И вот он стал лидером, царем всех этих воров. And they would not even think 2 times about killing anyone to get their wealth. И он никогда дважды не думал убить ли кого-то и забрать его богатство. Very intelligent. Он был очень разумен. He saw Nityananda Prabhu wearing these precious ornaments. И вот он увидел, что Нитянанда Прабху, на нем есть эти драгоценности. So he actually joined Lord Nityananda's preaching party. И в действительности он присоединился даже к проповеднической группе Господа Нитянанды. Just to find out when and where would be the best place to steal everything from him. Просто для того, чтобы подобрать, когда и где он сможет украсть все эти драгоценности у него. Hare Krishna. Hare Krishna. So after understanding Nityananda Prabhu's lifestyle, И вот после того, как он понял образ жизни Нитянанды he Прабху, went and brought together his party of thieves. он вернулся и встретился со своей шайкой разбойников. And he instructed the gang of thieves. И вот он дал наставление этому царю разбойников. By the grace of Goddess Durga, По милости богини Дурги we have the chance to become rich for the rest of our lives. у нас есть шансы стать богатыми на всю свою оставшуюся жизнь. If we steal the ornaments of Lord Nityananda. Если мы украдем все эти драгоценности Господа Нитянанды. But to steal means you also have to beat and oftentimes you have to kill. Но украсть часто означает, что вы должны бить, и вы должны иногда даже убить. He said, tonight we will attack. И он сказал, что сегодня мы атакуем. Bring your best, sharpest weapons. Возьмите с собой ваше лучшее, самое острое оружие. Your clubs. Возьмите с собой ваши булавы. Your knives. Возьмите с собой ножи, Your swords. ваши Your мечи, axes. топоры. Make them sharp Наточите их and meet me here. и встретитесь со мной здесь. So they all met. И вот они все встретились. And they were waiting for dark. И они ждали, пока стемнеет. They sent a spy. A spy. И они послали шпиона. You know what a spy? Someone who looks. Шпион тот, кто смотрит. So, he sent spy to see when Lord Nityananda was going to sleep. И они послали шпиона, чтобы они посмотрели, когда Господь Нитянанда отправится спать. The spy came back and said, Lord Nityananda is eating prasad. Шпион вернулся обратно и сказал, Господь Нитянанда есть просад. And all the devotees are chanting and dancing А все остальные преданные, они воспевают и танцуют in kirtan. в киртане. So the thieves thought, let us wait. И тогда этот вор сказал, что давайте будем ждать. And then one thief said, when we rob him. И один вор сказал, когда же мы его, когда мы будем красть у него.
I claim his beautiful necklace. Когда мы будем воровать у него, то я заберу его прекрасное ожерелье, Made out of gold and jewels. которое сделано из золота, из драгоценностей. The other said, I claim his pearl necklace. Другой сказал, что я возьму у него его жемчужное ожерелье. Another thief said, I claim his beautiful earrings. Другой вор сказал, что я заберу его прекрасные сережки. Another said, I claim the gold and silver bracelets on his wrists and arms. Другой сказал, что я заберу его прекрасные золотые и серебряные браслеты на его руках, плечах. Another thief said, I claim his silver ankle bells. Другой вор сказал, что я заберу его прекрасные серебряные ножные колокольчики. Another said, I claim the jewels and pearls that's decorating his wonderful turban. Другой сказал, что я заберу его прекрасные украшения, драгоценности, которые украшают его тюрбан. They were very excited for this robbery. Они были очень возбуждены, So they waited. и они ждали. Lord Nityananda then, Затем Господь Нитянанда, because he is all-pervading, так как Он вездесущ, he knows everyone's heart because he's the very source of the Paramatma. Он знает сердце каждого, потому что Он является источником Параматмы. He sent the goddess of sleep И вот Он послал богиню сна, to visit these men. чтобы она посетила этих людей. And what do you think happened? И как вы думаете, что случилось? They all fell asleep Они все заснули, while they were waiting. когда они ждали. They slept through the entire night. И они спали всю ночь. Then the sun started rising. Затем солнце стало It светить. was broad daylight. И уже был день. And then a crow began to make sound. И уже вороны стали издавать звуки. Caw, caw, caw. Ка-ка-ка. Very good. That is the only part of your translation that I understood. Единственная часть твоего перевода, которую я понял. So, they woke up. И вот они проснулись. And they looked around. Они посмотрели вокруг. When they took rest, it wasn't even night yet. It was just before sunset. И когда они отдыхали, еще не было, даже не стемнело толком, а сейчас уже рассвет. The whole night passed. Вся ночь прошла уже. It was broad daylight. Уже день. People were walking by. Люди проходили рядом, And they had all their weapons with them. а у них у всех в руках They оружие. immediately started hiding their weapons. Они сразу же стали прятать свои What оружие. happened? Что How случилось? did we sleep? Как же мы заснули? Then they started arguing with each other. Затем они стали спорить друг One с of the другом. thieves said, "You fell asleep first." Один из воров сказал, что The other ты said, первый "No, заснул. no, you fell asleep Другой first." сказал, нет, нет, ты Another заснул. said, "No, both of you fell asleep Другой first." сказал, вы оба вместе Then they said, заснули. "No, you fell asleep first. It's your fault. It's your fault. No, it's your fault. It's your fault." Что ты виноват, нет, ты виноват, нет, ты виноват. Brahman, king of the thieves, Затем Браман, царь воров, he said, "Stop arguing. он сказал, прекратите спорить. I know why we all fell asleep. Я знаю, почему мы все заснули. Because this auspicious activity of going to rob him, И потому что мы заснули из этого благоприятного поступка, чтобы отправиться и украсть у него. we did not first do puja to goddess Durga Потому что мы вначале не провели пуджу богини and Дурги, receive her blessings. и мы не получили ее благословения. So today we will have big puja. И сегодня мы будем иметь большую пуджу. We will offer goddess Durga flesh and meat Мы предложим богине Дурги мясо and blood, и кровь. and we will offer him her nice wine. И мы сделаем подношение из прекрасного вина. And by pleasing her in this way, we will get her benediction to successfully rob Lord Nityananda and kill anyone we need to kill.
И удовлетворив ее таким образом, мы получим все благословения Господа Нитянанды и убьем всех, кого необходимо. So they performed Durga Puja. И вот они совершили эту Дурга-пуджу. The next evening, На следующий вечер they all had 5 to 10 weapons each. у каждого было от 5 до 10 видов оружия. They surrounded the house. И вот они окружили дом. They approached it. Они так подходили. And what did they see? И что же они They увидели? saw these huge guards, Они увидели огромных стражей, many of them, многих. surrounding all the 4 sides of the house, Они все окружили все walking 4 around the стороны, house. стороны дома, и они ходили Each вокруг дома. of these guards was the size like a mountain of a man. Каждый из этих стражей имел размер с горы. They were so big and so strong. Они были такими великими, такими сильными. They carried these big weapons. Они носили эти большие оружия. Each of the guard was big enough and strong enough to kill 100 thieves. И каждый из этих стражей был готов и был способен убить до 100 воров. Each one had a beautiful garland that went down to his knees. У каждого была прекрасная гирлянда, которая опускалась до колен. And each one was constantly chanting, Hari, Hari. Каждый из них постоянно подпевал Хари, Хари. The thieves became very disturbed. И вот туда эти воры были очень сильно беспокойны. They were very afraid. И были очень, и сильно боялись. What to do? Что же делать, что же делать? So they started И speculating. это они начали размышлять. Maybe Nityananda is a mystic and he has created these thieves, these guards. Может быть, Нитянанда, он является мистиком, он создал всех этих стражей. But then the Brahmin leader, Затем лидер Браман, he was not actually a Brahmin, в действительности он больше не был Браманом, but the king of the thieves. но царь воров. He said, I know what happened. Он сказал, я знаю, The что great случилось. king has come to visit Nityananda. Великий царь приехал для того, чтобы посетить Нитянанду And Прабху. these are the king's guards. И это является стражей царя. We should wait 10 days. Нам нужно 10 дней подождать. Then the king will go. Тогда царь The уедет. guards will go. И стража вместе с And ним we will уедет. do another Durga Puja. Мы тогда совершим еще одну Get the Дурга-пуджу. power and strength to attack. Силу и решимость для того, чтобы атаковать. So after 10 days, И вот прошло 10 дней. the spies went. Шпионы Guards were gone. отправились. Стражей не было. There was no one around. Уже не было никого вокруг. In fact, Nityananda Prabhu was sleeping. Нитянанда Прабху спал. The thieves were very excited. И тогда эти воры, они были очень... The moment they had been waiting for. И наконец-то настал момент, который они ждали. They made their weapons so freshly sharp. И вот они заострили свои оружия. They had clubs and knives and swords and axes and all sorts of other deadly weapons. У них были ножи, топоры, были мечи и разного рода другие Each of the оружия. thieves was carrying 5 to 10 weapons each. У каждого из этих воров было от 5 до 10 видов оружия. And they very quickly started coming, surrounding the house. И вот они очень быстро стали подходить и окружать этот They дом. came closer and closer. Они приближались все ближе и ближе. That night it was so dark. И эта ночь была настолько темной, But the thieves were thinking this is very favorable for our service. но все эти воры, они думали, что это очень благоприятно для нашего служения. As they came right up to the house, И вот Нитянанда по мере того, как они приближались к дому, all of a sudden, вдруг every thief went completely blind. каждый вор был полностью ослеп. He couldn't see anything. Он ничего не был способен, они ничего не были способны He видеть. didn't know where he was. И они даже не знали, где они находятся. One of them fell into a deep ditch, Один из них упал в глубокую яму, a hole in the ground. дыра в земле. When he fell there, his bones started breaking. Когда он упал туда, его кости As сломались. he lay there, mosquitoes, thousands of mosquitoes started biting and sucking his blood. Когда он там лежал, то тысячи комаров, они
садились на него и высасывали из него кровь. Then these big blood-sucking worms called leeches crawled all over their bodies and started sucking his blood. Затем такие большие червяки, как бы слизняки, которые высасывают кровь, стали ползать по нему и стали высасывать And he кровь. couldn't see anything. И он ничего не мог He видеть. couldn't move. Он не мог двигаться. He was being eaten, Его съедали. screaming in pain. И он кричал от боли. And another thief. И другой вор, He was walking blind. он был ослеплен And he лишь, fell шел, into the garbage pit. и он упал в яму с A мусором. place where people pass stool and urine. Это места, где люди All испражняются. abominable garbage. И там разный ужасный мусор. And he was laying there. И он лежал. And his body was covered with scorpions. Его тело было покрыто They скорпионами. were stinging him like this. Они чесали его таким And образом. then thousands of mosquitoes started sucking his blood. Тысячи комаров стали высасывать из него кровь. He was screaming in pain. И он кричал от боли. Another thief, Другой вор, he fell into a canal of water. он упал в канал с водой. Another thief. And in that canal of water, he started getting bitten by all sorts of creatures. И в этом канале с водой его стали кусать различного рода твари. Another fell into another ditch, a hole in the ground, and all of his bones were cracked and broken. Другой из воров упал в другую яму, и все его кости переломались. He was just laying there И screaming. он просто лежал там и кричал. Another, А другой, all of a sudden he was walking, вдруг он когда ходил, and he contracted an intensely high fever. вдруг у него началась очень большая He температура. was so sick he just fell to the ground, just burning up in the fever. Он был настолько болен, что он просто упал и сгорал от этой температуры. But that is only the beginning. Но это всего лишь начало. The King of Heaven, Царь небес Indra. Индра. He saw that these rascal murderous thieves wanted to kill and harm Nityananda Prabhu. Он увидел, что эти негодяи, воры, они хотели убить и причинить беспокойство Нитянанде Прабху. So by Nityananda Prabhu's will, И по воле Нитянанды Прабху Indra started showering down rain. Индра стал напускать дожди. It was a thunderous storm. Это был ужасный шторм. The rain was pouring down on these men. Дождь просто лил и лил на этих It людей. was so dark and so rainy that no person possibly could go out of their homes. Было настолько темно и лил такой огромный ужасный дождь, что люди даже не могли выйти из своих домов. Then terrible winds started blowing. Затем ужасный ветер стал дуть. These winds were ice cold. Эти ветры, они были ледяными. Due to the strong ice winds, the whole climate became freezing. Из-за этих ледяных ветров весь климат, он стал холодным. And all the rain turned into hail or blocks of ice. И все эти дождевые капли превращались в град. Another man, when he fell down, he fell into a ditch of thorns. Другой человек, когда он упал в одну яму, он упал в яму с шипами. And every limb of his body had these thorns like swords digging into him. И каждая часть его тела была пробита этими шипами. And anytime he moved, it just went deeper. И если он двигался, делал какое-то движение, эти шипы входили все глубже в него. And then mosquitoes and scorpions started biting him and stinging him. И вот скорпионы и комары, они стали кусать его. So here these thieves were. And now, all of a sudden, this hail, big chunks of ice, freezing cold started coming down on them, beating on their bodies. И вот помимо того, что эти воры страдали, уже эти огромные градины стали падать на них и бить их в тела. They were blind, И вот они были ослеплены. freezing cold. Был ледяной холод.
getting eaten by insects and scorpions. Их сжирали скорпионы и Covered with garbage and stool and urine. были покрыты испражнениями, Their limbs pierced like swords by thorns. и их части тела были пробиты шипами, как будто бы мечи были воткнуты в их тело. Now there were these huge balls of ice coming from the sky, millions of them just crushing their bones. Вот сейчас еще огромные куски льда падали с неба и просто ломались о них и ломали их кости, переламывали им кости. Each one of the thieves was on the verge of death. И вот каждый из этих воров был уже на пороге смерти. They were suffering and suffering and suffering. И они страдали, страдали, страдали. Do you like this story? Вам нравится эта история? No. Нет? Но в любом случае, это правдивая история. So they were just suffering so terribly, so much, for so many hours they were on the verge of death. И вот они страдали так ужасно, столько часов, они были на пороге смерти. That Brahmin who became the king of the thieves, the most murderous demon, he realized Затем этот браман, который был царем этих воров, страдая, он осознал. Lord Nityananda is the supreme personality. Господь Нитянанда является верховной личностью Бога. This is his mercy. Это его милость. And he started to pray. И он начал молиться. My dear Lord Nityananda Prabhu, Мой дорогой Господь Нитянанда Прабху, I can understand now you are the supreme Lord. сейчас я могу понять, что ты являешься верховным Господом. You are the one that made us fall asleep. Ты являешься тем, кто сделал так, что мы заснули. You're the one that sent those big guards to scare us away. Ты являешься тем, кто послал этих больших стражей, чтобы напугать And нас. now you are the one who's torturing us like this by your mercy. И сейчас ты являешься тем, кто мучаешь нас таким образом по своей милости. I am the most sinful. Я являюсь самым греховным. I have caused so many violent acts of cruelty to others. Я причинил столько множества жестоких поступков по отношению к другим. And today I wanted to harm you. И сегодня я хотел причинить беспокойство тебе. But you are the cause of all mercy. Но ты являешься и причиной всех You are the всей deliverer of милости. the most fallen. Ты являешься освободителем самых I падших. have made such an offense to you. Я совершил такое оскорбление по отношению к тебе. If one kicks the earth, Если if one's foot kicks the earth, если стопа человека дотрагивается до земли, and one trips, если он спотыкается, the only thing he has to do is to take shelter of the earth herself. единственное, что он может сделать, это принять прибежище у самой земли. Similarly, because I have offended you, my Lord, Подобным же образом, мой дорогой Господь, так как я оскорбил тебя, you are my only shelter. ты являешься моим единственным прибежищем. Therefore, I seek shelter of you. Поэтому я ищу прибежище у тебя. I surrender to you. Я предаюсь тебе. If you so desire Если ты этого хочешь, that I live, то я буду жить. then I'm going to dedicate my life to you. И если я останусь живых, я посвящу всю свою жизнь тебе. Whether you decide that I live or die, I declare myself your eternal servant. Пожелаешь ли ты, чтобы я умер или жив, я объявляю себя твоим слугой. When he surrendered to Lord Nityananda, Когда он предался Господу Нитянанде и Прабху, all the rain stopped. весь этот дождь прекратился, The temperature became very warm. температура стала очень теплой, All the biting insects went back home. все эти кусающиеся животные отправились домой, All the thorns released them. все эти шипы исчезли, Some light came into the sky. и свет появился на небе. And again they could see. И они вновь стали видеть, They all went to their homes. они все отправились в свои дома. They bathed in the Ganges. Они омылись в Ганге. And then that king of the dacoits came to the house that Lord Nityananda was staying.
И тогда этот царь разбойников, он вернулся в дом, где остановился Came to разбойник. that house and fell at the feet of Lord Nityananda Prabhu. Он пришел в этот дом, и он упал к стопам Господа Нитянанды He Прабху. was weeping and crying. И он плакал. He was constantly chanting the names of the Lord. Он постоянно воспевал имена He was Господа. trembling and his hairs were standing on end. Он дрожал, и его волосы стали дыбом. Sometimes he would get up and start dancing. Иногда он вставал и начинал And танцевать. again he would fall down at the feet of Lord Nityananda Prabhu. И затем он вновь падал к стопам Нитянанды Прабху. And he started calling out with such a helpless heart, "Oh Lord Nityananda Prabhu, my father, save me, save me." И затем он стал взывать с поднятыми руками, что «О мой дорогой Господь, I am the worst of all offenders. Save me, my Lord. спаси меня, я самый худший из всех оскорбителей, спаси меня, мой дорогой Господь». Some of the devotees who knew that this man was such a terrible, violent thief, Некоторые преданные, которые знали, что этот человек, он был таким насильственным вором, they were thinking они думали, that this thief is pretending to be a great devotee. что этот вор сейчас притворяется, что он является великим преданным. It's just his plan to attack us. Это просто его план для того, чтобы напасть на нас. And other people, other devotees were thinking, Lord Nityananda Prabhu's mercy is supreme. Но другие люди, другие преданные думали, что милость Господа Нитянанды является самой высшей. He has transformed these violent killers into great devotees. Он превратил этих жестоких убийц в великих преданных. Then Lord Nityananda Prabhu asked the thief, А затем Господь Нитянанда Прабху спросил у этого вора: why have you come here? почему ты пришел сюда? And why are you behaving in this way that is not normal for you? Почему ты ведешь себя так, как не является естественным для тебя? Please explain. Пожалуйста, объясни. The thief spoke. И вор сказал: I am the most sinful. я самый великий The грешник, worst fallen soul. самая худшая падшая душа. I have caused so much violence and pain to so many people's lives. Я причинил столько насилия и беспокойств в жизнях всех разных людей. I was born in a Brahmin family in the holy city of Navadvip. Я был рожден в семье Брамана в святом месте Навадвипа. Yet from my very birth I have done nothing but cause harm and sin. И с самого своего рождения ничем не занимался, кроме как тем, что я причинял беспокойство и грешил. And the greatest of all my sins И самым великим моим грехом is I wanted to attack you, является то, что я хотел напасть на тебя, my Lord, мой дорогой Господь, who is the supreme worshipable object, the most merciful toward everyone. который является высшим объектом поклонения и самым милостивым среди всех. I wanted to attack you with weapons and steal your jewels and ornaments. Я хотел напасть на тебя с оружием и украсть все твои драгоценности. I am the worst offender. Я являюсь самым худшим оскорбителем. The first night we came, Первой ночью мы пришли, we all fell asleep и мы все заснули all night. целую ночь. But we're such ignorant fools, we didn't understand this was your pastime. Но мы были настолько невежественны, что мы не поняли, что это твоя игра. And again we came to attack you. И мы затем вновь пришли до There was those big, terrible guards. И там были эти огромные, ужасные стражи. Again we could not see that this was your mercy. Опять мы не смогли увидеть, что это была твоя милость. And last night how we were tortured И прошлой ночью, как мы by blindness and подвержены insects and rain and cold. страданиям благодаря этим насекомым, этому холоду. In that torturous condition, Вот в I этом- understood you are the supreme personality of God. Вот в этих ужасных условиях я понял, что ты являешься верховной личностью Бога. And now I come before you as your surrendered servant. И сейчас я предстал перед тобой, как твой предавшийся Please слуга. forgive me of my sins. Пожалуйста, прости мои все Please мои грехи. accept me as your servant. Пожалуйста, прими меня как слугу. You are so compassionate, so kind, and so merciful. Ты настолько сострадателен, добр и милостив. I take shelter of you. Я принимаю прибежище у тебя.
Lord Nityananda Prabhu was very pleased. Господь Нитянанда Прабху был очень удовлетворен. He told this person, И он сказал этой личности: from now on, do not commit any more sins. начиная с этого времени, больше не совершай никаких грехов. Never cause harm to any other living entity. Никогда не причиняй страданий ни одному живому существу. Always chant the name of Krishna. Всегда воспевай имена Кришны. Preach Krishna consciousness to others. Проповедуй сознание Кришны другим. Serve Lord Krishna. Служи Господу Кришне. And I will accept all of your karma. И я приму всю твою карму. And you will achieve the perfection of life. И ты достигнешь совершенства жизни. That thief fell at the feet of Lord Nityananda Prabhu and began to cry. И вот этот вор, он упал к стопам Нитянанды Прабху и начал плакать. He said, "My Lord, please give me permission. И он сказал: мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь. You are so merciful and I have caused such an offense to you. Ты настолько милостив, и я так оскорбил тебя. I cannot remain in this life. Я не могу остаться жить. I will atone for my offense by giving up this body. Я искуплю свое оскорбление, оставя это тело. With your permission, I will now drown myself in the river Ganges for my offense." С твоего позволения сейчас я утоплю себя в Ганге, чтобы искупить свое оскорбление. Lord Nityananda Prabhu placed his garland around that thief's neck. Господь Нитянанда Прабху поместил свою гирлянду на шее этого вора. And when that thief received the garland from Nityananda's own neck, putting it on his, И вот когда этот вор получил эту гирлянду с тела Господа his Нитянанды, body began to tremble with love of God. его тело переполнилось любовью к Богу. Lord Nityananda Prabhu said, "You are forgiven of all your sins." И Господь Нитянанда Прабху сказал, что тебе прощены все твои грехи. You always chant the names of Krishna. Всегда воспеваем имена Кришны. It is the mercy of Lord Chaitanya that has saved you. Милость Господа Чайтаньи спасла тебя. Now what you should do is this. И теперь то, что ты должен делать, это следующее. All the thieves, robbers, and criminals that come before you, Все воры, негодяи, криминалы, которые пришли с тобой, you should preach to them about the mercy of Lord Chaitanya. которых ты встретишь, ты должен проповедовать им о милости Господа And Чайтаньи. you should teach them all to be happy И ты должен научить их всех быть счастливыми, by chanting the holy names of Krishna. воспевая святые имена Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Lord Nityananda Prabhu personally placed his lotus feet on the head of that. Затем Господь Нитянанда Прабху лично поместил свои лотосные стопы на его голову. And when Lord Nityananda Prabhu's lotus foot touched the head of that man, И когда he became completely purified in devotional service. Когда стопа Господа Нитянанды поместилась на голову этого вора, он был полностью очищен. He became an intimate associate of the Lord. И он стал близким спутником Господа. Then he went out and started preaching, because he was the most powerful and cruel of all thieves, so they all respected him. И так как он был царем среди всех этих воров, его уважали, и он отправился ко всем. Amongst people who are saintly, whoever is most saintly is respected by all others. Среди людей, которые тот, кто является самым святым, его все уважали. Amongst people who are athletic, the one who is the best athlete is respected by others. Среди атлетов, тот, кто является самым большим атлетом, его уважают все остальные атлеты. Amongst people who are scholars, the most scholarly is respected by others. Среди ученых, тот, кто является самым ученым, его все уважают. And amongst people who are cruel, the most cruel is respected by И others. среди людей, которые являются жестокими, самый жестокий из них, его остальные Amongst murderers and thieves, the one who is the best murderer and thief is respected by others. убийц и воров, тот, кто является самым великим убийцей, его уважает остальные. This man was the king.
И вот этот царь, этот человек был царем. Therefore, all the other dacoits, demons, and rascals respected him. Поэтому все остальные демоны и негодяи выражали ему почтение. And now he was more humble than a blade of grass. И сейчас он был смиреннее, чем травинка. He was more tolerant than a tree. Он был более терпеливым, чем дерево. Ready to offer all respects to others. Он был готов предложить все свое почтение другим. And expect none in return. И он ничего не ожидал взамен. He was constantly chanting the holy names of the Lord. И он постоянно воспевал святые имена He was Господа. preaching to all the other thieves. Take the mercy of Lord Chaitanya. That is the real wealth. That is the treasure that we are all seeking. И вот он проповедовал: примите милость Господа Чайтаньи, это является самым великим богатством. And soon, the dacoits, the thieves, and the demoniac people were all chanting and dancing. И вот впоследствии этого все эти разбойники и воры, убийцы, они стали воспевать. Hundreds, thousands of them. Сотни и тысячи из них. They were humble and free of all sins. Они были смиренными и были освобождены от всех They грехов. were even chanting hundreds and thousands of names of Krishna a day. Они воспевали сотни и тысячи имен Кришны в день. This is the mercy of Lord Nityananda. Такова милость Господа Нитянанды. This is the substance of the Hare Krishna. Это является основой движения Харе Кришны. Great personalities like this. Великие личности, такие великие By личности. Srila Prabhupada's great mercy, И по великой милости Шрилы Прабхупады we cannot perform the mercy of Lord Nityananda Prabhu, who is God himself. мы не можем осознать эту милость Господа Нитянанды Прабху, который является самим Богом. But in every minute of every day of our lives, Но каждую минуту, каждую секунду нашей жизни we are being given the supremely good fortune нам дается эта высшая удача of being the servant of the servant of the servant of these great compassionate personalities. быть слугой слуги этих великих личностей. And assist them by spreading their compassionate mission. И мы можем помогать в распространении этой миссии, Of the Harinam Sankirtan. в движении Харинам Санкиртана. So in our lives we should chant very attentively every day. И вот в нашей жизни мы должны очень внимательно воспевать каждый день. We should be very careful to live by very pure Vaishnava behavior. Мы должны быть очень осторожными и жить, и иметь поведение очень чистого вайшнава. We should be very sincere. Мы должны быть очень искренними. Srila Prabhupada said, just take this Krishna consciousness movement seriously. Шрила Прабхупад говорил, что просто примите это движение сознания Кришны серьезно. And Krishna will protect you. И Кришна защитит вас. And you will go back home, back to God. И вы возвратитесь домой обратно к Богу. But that is not enough for us to go back home, back to God. Но этого недостаточно для нас просто вернуться домой обратно к Богу. Servants of Lord Chaitanya want to help as many people as possible to go back home, back to God. Слуги Господа Чайтаньи хотели помочь настолько большему количеству, насколько будет возможно, людей для того, чтобы вернуться домой обратно к Богу. By very sincerely Благодаря очень искреннему, learning the process, благодаря большой искренности, благодаря тому, что мы учимся этому процессу, of practicing the Yuga Dharma, и благодаря тому, что мы практикуем юга-дхарму, the loud chanting of the Hare Krishna Mahamantra. громкое воспевание Харе Кришна Махамантры. Chaitanya Mahaprabhu, he taught a process that is just simply joyful. Чайтанья Махапрабху, он научил этому процессу, который просто дает наслаждение. Kevala Ananda Kanda, chanting, dancing, and feasting. Воспевание, танцы и пели. There may be many austerities in being a devotee, Может быть, в жизни преданных есть множество аскез, but if we keep our concentration on chanting, dancing, feasting, and serving, но если мы Krishna сконцентрируемся consciousness is blissful. на воспевании, танцах и пирах, то сознание Кришны очень блаженно.
So now let us chant and dance. Теперь давайте распевайте и танцевать. Thank you very much. Shri Nityananda Prabhu ki, Gauranga Mahaprabhu ki, Shri Prabhupada ki, Ananti Kori Vaishnava Vrinda ki, Gopinam. Shri Radhanath Maharaj ki.